Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to the second and the final part of our hashtag JTC, making marriage expensive and zina being cheap. Now, from the first part, we saw it clearly. The picture was very clear on the wall. We are facing these problems, especially dowry and the racial factor. To begin with, dowry. Who is to blame if at all we have to point fingers? Who is to blame? And what is the way forward? What are the solutions? Let's go back to Sheikh Juma Amir and listen to what he has to say about this. Kwa sababu wamekuwa watoto wa kike wana vikwazo vyao, huyu hapatikani ovyo, huyu hapatikani ovyo, huyu hapatikani ovyo, huyu hapatikani barabarani, huyu hapatikani diskoni, huyu hapatikani hivi, italeta kupatikana kwamba atakayeoa ataheshimu mke wake sana. Lakini hata ndani ya ndoa ambazo zapatikana sasa hivi utakuta fujo ni jingi, hata masuluhisho yamekuwa tabu sana. Kwa nini? Kwa sababu huyu kijana na huyu msichana ambaye wamebahatika kuoana, kulikuwa na 10 wa huyu kijana. Alipokuwa secondary school alikuwa na 2, alipo mmoja wa skuli, mmoja wa mtaani. Alipokuwa college alikuwa na 3, mmoja wa college, mmoja wa mtaani, mmoja anaitwa nilikuwa nikisoma naye. Huyu wasoma naye kama ulivyompata huyu kwa sababu ulikuwa ukisoma naye, na huyu sasa uko college wasoma naye. Kwa hivi uliyesoma naye yuko, na ambaye wasoma naye yuko, na wa mtaani yuko, na wa diskoni yuko, na wa Mombasa show wapatikana, na Nairobi show tutapata mwingine. Sasa ukiwa na mpango namna hiyo, huwezi kuwa na nidhamu katika ndoa. Akikukosea kidogo unamkumbuka uliyesoma naye, akikukosea kidogo unamkumbuka uliyempata katika show, akikukosea kidogo unamkumbuka uliyempata katika disco. Sasa huna makini kwa sababu umehangi wengi. Unaona kwa nini minjisumbue kumrai huyu na kumbembeleza huyu, kwenda kutafuta wazazi wake, na fulani alikuwa akinipenda hata zaidi ya huyu. In fact fulani yule nilikuwa nikisoma naye hana wazazi, yuko barabarani. Sasa kwa sababu hiyo hata kule kuiweka ile ndoa thamani yake na kuilea vizuri unakuwa washindwa, kwa sababu moyo ushaona wengi, na yule mwenzako naye ni hivyo hivyo. Badala yako ukija kumwambia mtoto wa kike, sasa wewe katika kuweka ndoa yako ni kumheshimu na kumtii mume wako, akuona wewe wasema maneno ya kuchekesha. Ni mtii huyu kwa nini? Huyu ni mtu nilempata, hana tabu ya kupatikana, hana tabu ya kutembea naye, kwa hivi naheshimu nini? Lakini ikiwa mtoto wa kike atakuwa alifungwa nyumbani, mtoto wa kiume naye akafungwa na heshima nyumbani, wakija wakipatana, huyu na desire zake na huyu na hamu zake, wanakuwa kwanza kule kupatana ni zawadi kubwa ya kila mmoja wao, kwa sababu huyu hajapata na huyu hajapata. Alichokipata ni huyu ambaye yuko sasa hivi. Lakini likikosekana hilo, watoto hivi sasa kuwa free, wazazi wameweka vikwazo, dunia imewekwa vikwazo. Na ukumbuke kitu kimoja, haliwezi kuenuka neno la dunia likaanguka neno la Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume Muhammad aliyaona haya mapema. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndiye aliyesema, nyinyi mabarobaro, nyinyi vijana oweni. Kwa sababu hakusimama tu hapo, Mtume asema anayeweza kuoa na aowe haraka iwezekanavyo. Yule ambaye ashakamilika umri wake aweza kuweka mwenzake, aowe haraka. Kwa sababu katika kuoa ndiko kunako hifadhi jicho la mtu kutoangalia mwingine. Katika mwili kuna vitu vikishakamuliwa, vikichukuliwa na mke wako, na vya mke vikichukuliwa na mume, huna haja barabarani kuangalia huyu na huyu, ushamalizwa. Ni kama chakula. Wewe njaa ilikushika sana, hukupata ukapata chakula kile duni kabisa, chakula kile cha chini ukapata, ukashindilia tumbo lako likajaa.
Dakika 2 baadaye ukakuta mtu anakula biriani. Haina thamani tena biriani kwako, tumbo likishajaa la jihukumu basi. Ni kweli sweli? Itategemea kumwambia basi labda uniwekee baadaye, lakini sasa hivi no. Na tupu uchi mwili ni hivyo hivyo. Ukishashibishwa utakalo, ukishatolewa zile ambazo zilikuwa zinasumbua akili na busara, unakuwa wewe umetulia. Ndio Mwenyezi Mungu akasema katika alama za uungu wake na tendakazi zake ni kuwaumbia nyinyi wanawake kutoka katika nafsi zenu ili muweze kupata utulivu, litaskunu ilaiha, mupate kutulia kwa watoto wa kike mutakao waoa. Kwa sababu hiyo Mtume akasema utulivu uko kwa mke wako. Enyi vijana, man istataa minkumul ba'ata, yule ambaye ashamanage kuweza kuoa. Sasa suala litakalokuja, wacha nilijibu kabisa. Kuweza nkufanyaje? Uwezo nini? Uwezo inategemea mazingara ulionayo na mke unayemuoa. Uwezo wa kwanza ni wewe kubalere kuwa mume. Ukishakamilika kuwa mume, lililobakia ni chakula au gharama za kikawaida. Gharama za kikawaida, si kwamba wewe ukishaoa ukishaolewa unakuwa wala tofauti na ulivyokuwa ukila. Gharama za kikawaida. Sasa man istataa minkum alba'ata falyatazawwaj, ambaye aweza kutimiza, yeye amebaleghe tendo la ndoa anakuwa qualify. Na pili, kwamba yeye aweza kumiliki chakula cha yule anayemuoa. Utawasikia vijana wengi sana kipande hiki, kila ukimgusa ameshika kwamba yeye haja settle, yeye hajaweza. Lakini huyu ambaye hajaweza, gharama yake anayofanya kwa kuwa na girlfriend ni kubwa zaidi kuliko gharama ambayo angefanya kwa mke aliyemuoa. 1. Girlfriend ni mtu unamuiba na yeye anajiiba. Kula kwake, na kwa sababu wamlisha, kwa sababu wamtaka, imekuwa plate moja ambayo pengine utamualika katika lunch au utamualika katika dinner au whatever supper, itakuwa ya kugharimu wewe, kwa sababu sasa utamchukua katika viji restaurant, utaingia pale, utakodishwa meza, utakodishwa glasi unayotumia, utakodishwa ile sahani ambayo utakulia chakula, utauziwa chakula. Vitu vingine umekodishwa, utapewa glasi kunywa maji, utawaachia wenyewe. Chakula utanunua. Sasa wanunua chakula, wanunua fruit, wanunua juice, wanunua whatever you are going to kununua, lakini utapewa vyombo vya kuwazima, utapewa pahali pakula kile chakula. Gharama hii mara nyingine wakuta pengine kumchukua msichana wako kwa wakati wa sasa, nyinyi wenye wasichana, pengine ni 1000 shilling lunch wewe na yeye, na hiyo umempeleka restaurant zile za chini kawaida. Lakini ikiwa kweli wataka kumuonesha udosi ule, ukamchukua pahali panapochukulika, pengine chakula chenyewe watu hili ni 5000 shilling. Juice ile ambayo chungwa ni shilingi 10 ikiwa imepanda sana, lakini a glass of juice ambayo tena imemixiwa na maji itakugharimu karibu 100 shilling. Si wataka kuna juice, si wataka chungwa wewe. Chungwa sendi ngapi ukenda market? Pengine kwa jumla unaweza kuzipata shilingi 7. Ikiwa yanifikia mimi mkononi kwa 10 shilling, ina maana kuna pahali yapatikana kwa 5 shilling. Sawa? Lakini utakuwa umeazimwa glass na umeazimwa meza na umeazimwa ule upuzi wa yule mtu wa kukutumikia kwenda kuja kuuliza maneno ya kipuzi, umetosheka. Kuna kitu kingine. Wewe waona yule hakuheshimu wewe. Yule hakuheshimu wewe, hakuheshimu yule kuuzia. Amewekwa yeye kuwa muuzaji wa vile vile. Sasa
lunch moja 5,000 shilling. Tuseme breakfast moja au kuna ile yaitwa break ndogo tu hivi, pengine 3,000 shilling. Ukiwa umemuoa mwanamke yuko nyumbani, 5,000 shilling pengine ni budget ya chakula, ikiwa ni wewe na yeye ni chakula pengine cha mwezi mmoja au siku 20 takriban. Ukiangalia wewe uliyesema huja settle kwa sababu ya kuoa, lakini kwa kuwa na girlfriend watumia zaidi kuliko ungelivyotumia ukiwa na mke wako. Kwa sababu hii maisha ya ndoa si magumu. Maisha ya ndoa ni maisha mepesi sana ya mashauri ya watu wawili. Tutakula nini? Kuna kuja kusema ala, wajua chakula cha jana kilibakia, pengine tuongeze tu mchuzi, pengine tuongeze tu whatever, pengine tuongeze tu salad na kadhalika. Lakini utamwambia girlfriend wako tule ile chips tulioacha jana. Kwa hivyo kama ulinunua jana akala vipande viwili, ya leo pia lazima utaigaribikia. Kwa hivi twaona tu si maneno ya kweli, maneno ya kuwa kuoa kuna gharama huja settle kwa girlfriend wako, na pengine kwa sababu ni girlfriend. Ukiwa ni mke ataogopa na vijisichana, kwa sababu kila msichana huyu ashaoa bwana, hapana, hatutaki kupigwa na mke wake, hatutaki kutukanwa na mke wake. Upande wa msichana CV yako inachefuka. Ukishakuwa wewe ni mtu wa kuletwa restaurant, watu wote wamekuona kwa sababu huyu jamaa umemuuzia nyele. Siku ile wa kujua una date ya fulani, takriban hata vitu vyote viweza kuwa vya kuazima. Utaazima saa, kuna msichana aliazima simu 2, aya ameenda kumwona fulani. No jamaa, simu hii hapana, mimi nataka hivi. Kwa hivi yule jamaa kwa ufala ni hamu alionayo, utamuuzia ile mandhari yako vile ulivyo, atanunua makeup zako ulizojitia, jamaa huyu atanunua nyele zako ulivyozisuka au ulivyozitoa saloon, jamaa huyu atainunua miniskirt yako uliomvalia kumbabaisha, yeye ajua vitu gani vya kubabaisha. Bas umekwisha, wewe ni mtu wa kubabaishwa na ni mtu wa kuvunjwa. Sasa Mtume asema, na vijana hii hawawezi kuikimbia. Mtume asema kule kuoa aghadhu lilbasar, ndiko kunakozuia jicho kutoangalia pengine. Wa ahsanu lilfarj, katika mwili kuna vyombo vya takana. Kuoa kinaifanya uchi wako kuhifadhika. Ukishalishwa, ukishibishwa, unalala, haujali, hausaluti mtu mwingine. Lakini ikiwa hukuoa, kuna vitu katika mwili wako havina nafasi ya kukuomba wewe ruhusa, ikiwa vimeona vile vinavyotaka. Mtume asema dawa ni kuoa. Ukishaoa ndio macho yako yatatulia, ukishaoa ndio viungo vyako vile vya ushari vitakavyotulia. Ikiwa huwezi, Mtume asema, ikiwa huwezi temporary au kwa muda wa mfupi kwa kungoja mpaka uweze kujisimamisha, basi funga. Kule kufunga kuna kuwakinga. Ukishafunga, mara nyingi tukipata kuwa tumefunga, tunakuwa sote ni maholi, utakimbia msikitini, hutaki kuona wanawake nje, hutaki kuona balaa nje, hutaki kuona. Kwa sababu hiyo utakuwa waweza kujihifadhi. Hii ni mpango, lakini temporarily. Watoto wa kike huona akishakuwa yeye yuvaa hijab, yeye amejihifadhi, amevaa niqabu yake, au yeye pamoja na kwamba yuko chuoni, amemanage mazingara ya chuoni, hayambabaishi yeye, yuko katika heshima yake na yuko katika vazi lake la kisharia ambalo halitaleta babaiko, halitababaisha watu, halitasumbua watu. Lakini
Katika yeye kuvaa hivyo, kuna kisichana kimoja college au chuoni au mtaani kinajitoa wazi yeye, chenda uchi, chenda nguo fanifani, mkaona shauri yake yule. Sisi tumejihifadhi. Huyu ndiye atakayewasumbua waume wasije kwenu, kwa sababu yale ambayo engeyapata kwenu kwa heshima yugayapata kwa huyu bila ya heshima. Barabarani waanguka, garden wabusiana, wakiingia wapi wana hug na kadhalika. Sasa kwa nini Mtume amesema walaaniwe wanawake wanaokwenda uchi, wanaokwenda na mapambo na kujipamba, wanaonekana wamevaa na wanakwenda uchi? Kwa sababu hawa ndio wanaoibabaisha ule mpango ambao ungekuwa sawa sawa. Tupa mila zako, tupa desturi za kwenu, njoo katika Uislamu. Tukija katika Uislamu sote tunahukumiwa na kitabu kimoja na dini moja. Kwa hivi kunakuwa hakuna matatizo. Kwa hivi ukitaka mpango urudi kama kawaida, iwe ndoa ionekane rahisi kwa kila mtu, zuia watoto wa kike wasibeneke, zuia watoto wa kike wasitoke ovyo, zuia watoto wa kike wasiwe ni kama paka barabarani, popote unampata kwa lolote lile. Kwa chips wampata, ukimwambia leo nitakupa pizza yuaja, ukimwambia leo mimi nitakupa chupa 2 yuaja. Ikiondoka hii, utakuta haya yanayoitwa magumu si magumu, itakuwa ndio thamani yake. Remember we asked you, did Muhammad Mburu succeed? And if yes, then how did he do it? Let's go back and listen to the rest of the story and know how. Definitely. Allah, of course, is the biggest player in this marriage, because we did it for Him. We got into this marriage because of Allah subhanahu wa ta'ala, not because of my whims or her whims. We did this because we wanted that mercy of Allah to come down upon us. And that's also another pointer why people in most marriages fail, because if you don't get into this marriage because of Allah, it's destined to fail. Like I personally saw a marriage that was all about the money. Like subhanallah, the groom paid like almost 1 million Kenya shillings just for the bride price. He hasn't paid bags of clothes and jewelry and what. And I can tell you categorically that marriage lasted only 3 weeks. 3 weeks. It didn't go anywhere. After 21 days, the bride had enough, and the groom also had enough, because they got it for it. Allahu alam, Allah knows best, but it wasn't for Allah's sake. Yeah. I think the community, I think the mosques need to play a bigger role. I don't think there should be just centers for people to come and pray and leave. I think the imams should play a bigger role in encouraging, like, more, like getting the parents involved. Like we should make this like a debate, actually it's a concern to the community. I think we should actually make it into a program where we involve all the parents and all the necessary bodies involved, and try and see how we can help the Muslim youth attain this goal of marriage, because marriage is half of your religion, which is a big thing. It's not a small thing. And I think even our parents have a bigger role to play. But I think also integration is very important in the Muslim community. Like at the moment here in Nairobi, we don't have any integrations. Communities live on their own. The Asians live on their own. The Arabs live on their own. The Somalis live on their own. It's a bit sad, but I believe integration is key. Like we should have more integrated institutions, more integrated related programs that will bring all communities together, so that we can address this issue of marriage. You know, because people are treating this marriage like it's a big deal. Like, how can you get married to people from a certain tribe or from a certain race? It's unacceptable. We don't do like no pun intended. People from Mombasa are like, sisi hatuoani na hao jamaa. Sisi hatuhusiani na hao jamaa, yani kwa njia yoyote, yani hatupatani.
For what reason? Pride. Because kabila yangu, my tribe doesn't, you know. So I think the Ummah has a bigger role to play, especially our elders, in addressing this issue, because it is a radical issue. It's a very important issue, because marriage has become, like, I don't know, it's become strange. But zina is all over. Like our parents, may Allah forgive them, like it's reached a time in society where dating and having haram relationships is nothing. But when I come to your house and propose to your daughter, like, I don't know you. Well, nani? Well, unajua jamaa. Misikujui. And maybe, and we even go to the extent of, some parents even go to the extent of asking for CVs. Can I have your CV? You know, my daughter is a doctor. She's a surgeon. And you are? I sell a sack of, I sell at Wakulima market. I have a shop, I have a kiosk. So I think the parents and the Muslim elders in the community have a bigger role to play. And it's about time they actually took serious steps towards making this feasible. On the verge of finalizing this series of #JTC making marriage expensive and zina being cheap, it will be quite unfair for us to close up this topic without showing you this video that we found online. Have a look. Assalamu alaikum. A topic that I really quickly wanted to talk and touch upon is that many females come to me and they're like, you know, Nashia, I'm ready to get married and I'm ready to settle down. However, there are many guys out there, Muslim brothers out there, who are just simply not ready. Usually I make excuses for them and I'm just like, you know, they're working on themselves, they're working on their finances, they're going to school, etc. However, one thing I want my Muslim brothers to know, and I am speaking for a majority of the females because I know we think like this, and if there are some females that don't think like this, then excuse you and excuse me. But anyways, when we bring up the topic of marriage to you, we're not saying that, alright, as soon as we get married, we move in together, we have kids, you take on my responsibilities, you have to buy me a house, you have to buy me a car, you have to pay for my parents, you have to take up every single burden and responsibility right away. No. We are not saying that. What we simply are asking for is a nikah contract. A nikah contract validates that you are halal for me and I am halal for you. We are halal and lawful for each other under Allah's laws, right? So, if we have to live separately, fine. You can't afford everything right now, fine. You know, you're working on yourself and I'm working on myself right now, fine. But let's not make these be the excuses that we stop ourselves from being in a halal relationships, and let's not make these be the reasons that we step into a haram relationship. Brothers, my brothers, I know you carry so much responsibilities on your back. You have your family, your finances, a lot of stuff, and adding a wife is just more responsibilities, correct? However, you brothers know the struggle, okay? You need a wife more badly than you think you do. It is a necessity for you, okay? And investing in a righteous and pious woman is the best investment you will make both in your dunya and your akhirah. And Allah subhanahu wa ta'ala says that if you are poor, I will enrich in you. I will bless you with my bounties. So, I want some of y'all to cut the crap, okay? Stop the games. If you are serious about someone, if you truly admire them, respect them, and see them, you know, as a future spouse and as a future potential, get the nikah done. Stop the secrets. Stop the forbidden relationships and the forbidden physical interactions. Yes, Allah subhanahu wa ta'ala can see you through your Facebook Messenger. Yes, He sees you on Twitter. Yes, He sees you on Instagram and Message and all these other social media. He sees you through text. He sees everything. Okay? I pray that each and every one of you all receive wonderful spouses. What we need to realize is that we need to make that effort. In a society where the haram is so easy, let's try to please simplify that which is halal. If you can get married, inshallah. Assalamu alaikum. Have a wonderful day. Joining me now is Karagania Momlole.
a brother from Ummatim, and he's here to discuss about the video. Karagania, karibu sana. Shukran, jazakallah. What do you think about the video, brother? I think, shukran Faisal, I think the sister raised some very interesting points and valid points as well, and it's feedback we've heard from quite a number of sisters. Basically, they are willing to get married without any of the financial obligations that the husband is required to provide. They're willing to get married and build the marriage from there, start from the ground and work up. And I think it's really a noble thing that that the sisters are willing to do that. I do have 2 points on that. One is that as much as it sounds good that the sisters are willing to get married without any financial attachments from the husband, I find that the societies we live in, when you marry a sister, you're marrying her family as well, and that family does not hold that same view. They want the man who's coming for their daughter to be ready financially, to be ready professionally, to be ready education-wise. You know, they want him to have everything. The full package. The full package. So I think it's an ideal situation, but it's not one that will be easy to practice. Maybe you will get a few families that don't mind that, but by and large, most families, if the young man comes, they will need him to be able to support the family. But the question is, considering that the sister is coming from a Western country and looking at the country you're living in, the continent is in Africa, and Kenyan society, very different society. How many of the sisters do you think are willing to get married without any financial attachment? To the sisters out there, how many of you are willing to get married? That's a good question, and I think the sisters will need to come out and actually make themselves known that look, we're willing, because I mean you could see there's a disconnect. When we went to the brothers, many of the complaints was that dowry was too high. It was a very common theme that came up, and yet here we're finding apparently sisters don't need a high dowry. They don't need a lot coming from the man. So clearly there's a disconnect. We're not meeting the right people. Exactly, you know, as I was telling. That is from Western, and this is Kenya. We need to use our resources. There's a family resource center. I think everybody should actually give their details there. And hopefully you can get the right, a bit of advertisement, you can get the right, because alhamdulillah they're doing a good job from what I've heard. They're doing a very good job. So I think those were the 2 things that I came to say. One, we should all use one system, one facility, the Family Resource Center, Jamia. And the other is that the sisters need to understand that it's not that straightforward. If they are willing to get married without asking a lot from the man, then they should also be able to convince their parents and understand that it's not as simple as that. Anyway, the question is still unanswered. Sisters out there, how many of you are willing to get married without any financial attachment? Anyway, that aside, still talking about the feedbacks, we asked you for your feedbacks and we received quite a number of them, especially from sisters, and Karagan is going to read some of them. Yeah, so alhamdulillah we received a lot of feedback from the sisters, and I mean just to summarize a few, there was mention of parents being a stumbling block, of a generation gap between them. The brothers from Jamia have something interesting to say about that, but you speak to them. We'll get the Family Resource Center brother to speak, Sheikh Musa Mwale. But moving on, we also have had there's a stigma associated with women proposing to men, which for me I found strange. Understandable, considering the society we live in has evolved, but strange considering that the Prophet ﷺ, his first wife Khadija radiallahu anha, she actually came to him. You know, she saw this person has good qualities. She asked somebody to investigate, get the details, and she proposed to him. And I mean, it's a well-known thing that they are the standard, the flag bearers for the Muslim Ummah when it comes to marriage. You know, their marriage is one that we all aspire to have. That connection, that love. And it happened when she approached the man. So it's sad that our society is one where we can't accept that, where the sister will look like she's needy or something strange like that if she approaches. But that's unfortunate. What do you think of that? Also, on the other hand, I beg to think that the ratio is 9:1. The ratio is 9:1, so actually sitting down there waiting to be followed, man, I think it's high time we make a move like Khadija radiallahu anha, Ummahat al-Mu'minin. Get the best example from Khadija, I think.
Since somebody you love, make the move. Why not? Yeah. There was also an issue that came up of double standards where women aren't allowed to get married outside their community, but men can do so. I think that comes down to the race issue we've spoken about. Exactly, and we've experienced that. One of the brothers, Muhammad Muru, who we experienced, and he told us of his story and how he succeeded, mashallah. So I think as the age goes by, we will continue to eradicate the racial factor. And inshallah, in our generation, I think, and I pray it's going to be over, inshallah. It's going to be a bygone, inshallah. We have to make it so for our daughters and sons, make it easy for them, inshallah. Inshallah, and you should do so also, inshallah. Just to move through them a bit quickly now, women are also unclear on what they want, both career and family. This has come from the sisters as well, that it seems that there's a general uncertainty on what they want. There is a lack of leadership from the male family members who we believe have failed us. They've taken a back seat when women aren't able to actively seek suitors themselves, which comes back to the first point of again, we need to use the Family Resource Center, we need to educate the society, and it comes associated with the stigma associated with women approaching the men. There's also a perception among ladies that if they are career ladies, then they are not marriage material, and if you're successful, it's even worse, as you're deemed as self-sufficient, so what do you want a husband for? I think you can use the same example you gave of Khadija radiallahu anha. She was a successful businesswoman, I guess, and she still proposed to Rasul sallallahu alaihi wasallam, and the marriage is successful. So I think we should do away with that mentality. Yeah, and there's also the issue of blatant racism and tribalism from family members. Again, we can look to the point that they raised earlier and look at Muhammad Mburu's example. But yes, I think it is harder for sisters to marry outside, and inshallah the experts will be able to give us some feedback on that. One interesting comment I came across was from the sisters, by the way, is that it is hard to find the right guy. What do you think about that? Yeah, that's I think one, obviously nobody's perfect, so sisters can't expect to find a perfect human with everything they're looking for. There have to be compromises made, and same for the gentlemen. The brothers, you can't expect to find this complete woman who'll have everything you need and will never make it. We're human, we're not perfect, so compromises have to be made. And I think if we do that and act maturely when we're deciding things, and not unrealistic expectations and hopes, then inshallah everybody can find someone. So to an extent, we're making marriage expensive for ourselves by being too choosy. Is that what you're trying to say? I think we are actually part of the problem as well. Yeah, we are part of the problem. MashaAllah, brilliant. Thank you so much, brother. Shukran. Keep the conversation going. Keep tweeting. At Ummah Kenya is our Twitter handle. Facebook.com/Ummah Kenya is our Facebook page, and Ummah.co.ke is our Facebook page. Until next time, I have been your brother Faisal Kasim, and with the very lovely brother Karagani Mamlole. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Till next time, masalam. For more amazing content, visit ummah.co.ke and follow us on Facebook and Twitter, and subscribe on YouTube.